Hello, everyone. Good day. I hope all of you in a good health and good spirit to follow today's materials. Today's materials is still closely related to the previous one about building vocabulary. As in our previous meeting, we have learned about the strategies to build a powerful vocabulary. And today, we're gonna continue our discussion into learning new words from your reading. Jadi materi minggu ini atau materi hari ini ya masih berhubungan erat dengan materi di chapter sebelumnya. Chapter sebelumnya kita membahas tentang strategi-strategi yang bisa diimplementasikan untuk membangun powerful vocabulary. Nah, sekarang ini materinya masih tentang vocabulary building. Di sini kita akan mempelajari bagaimana learning new words. Jadi benar-benar kata-kata baru yang sebelumnya kita masih unfamiliar dari reading material kita. Jadi dari sumber bacaan kita ya, learning new words from your reading. Okay. In this unit, we will explore the importance of vocabulary building. Strategisnya sudah minggu lalu, but we will review it a little bit. Strategies for expanding your word knowledge and the benefits of building your vocabulary through reading. Jadi kita juga akan membahas lebih lanjut tentang benefitnya juga. Yeah, are you ready? Ready ya? But let's start this session. Smile. First of all, let's see the importance of vocabulary building. Jadi ini masih review sedikit bahwa dengan kita membangun vocabulary mastery, of course, is going to enhance our communication because the more words that we're familiar with and the smoother, the more fluent our communication will be. And of course, as a result of the enhanced communication, our confidence is also going to be raised. It's vocabulary mastery at the end will boost our confidence when we are talk or write in English. So having a wide range of words at your disposal helps you feel more confident and capable in various situations. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan sedikit ya. It's gonna also improve our reading and writing skill. Karena ketika kita membaca, our purpose is comprehension, understanding of the reading materials that we read. Jadi salah satu tujuan membaca itu kan pemahaman tentang materi reading atau bahan bacaan yang kita baca gitu. Kalau dalam extensive reading, the main purpose is about entertainment, the joyfulness of reading. Memang tujuan utamanya adalah pleasure ya, rasa senang ketika membaca, bahwa enjoy, ini no pressure segala macam. Tapi tetap kita harus memahami bacaan ini. Walaupun kita membaca short story, misalnya there will be no test at the end of the story, tapi tetap aja alangkah enaknya kalau kita benar-benar memahami ini ceritanya tentang apa, plotnya bagaimana, karakternya bagaimana. Nah, untuk to get this full understanding or full comprehension of the reading content, we need a wide range of vocabulary. Karena akan sangat banyak sekali kita encounter kata-kata yang mungkin kita belum paham, belum tahu. Nah, ketika kita sudah membuild our vocabulary, we expand our vocabulary mastery, kegiatan reading akan menjadi jauh lebih menyenangkan ya. Begitu juga dengan kegiatan menulis. Kadang-kadang kita stuck di kata-kata itu saja. With
we maybe sometimes when we write, we repeat the same word over and over again because it's hard for us to find the synonym or the similar word that has a similar meaning. Jadi kadang mungkin kita ulang kata-kata yang sama karena kita kesulitan mencari sinonimnya atau mencari kata-kata pengganti yang memiliki meaning yang sama. Nah, ketika kita sudah mengexpand our vocabulary, akan banyak nanti pilihan katanya. Dan pilihan kata dalam rangka menulis itu bervariasi. Gitu. Jadi akan avoid boredom juga, boredom ketika menulis. Next, we move on to the next slide. Yeah. There is this, the main topic of today's materials about to learn words from our reading, new words, yeah. In order to learn new words from your reading, first, you need to read a lot. Yeah. I assume that you already guessed about this one, that there is no other way to learn new words other than to read a lot. Why? Because right here it is said that research has shown that in order to learn a word, you must encounter it many times. Jadi dalam rangka mempelajari suatu kata, apalagi itu adalah kata-kata baru, new words, new word for us, kita harus sering bertemu dengan kata-kata itu. Oh, ketemu lagi nih kata ini, ketemu lagi nih kata ini. Tuh. Each time you see the word in context, you build up a stronger sense of its meaning. Jadi ketika kita mengencounter sebuah kata-kata dalam berbagai konteks, our sense of apa itu namanya, sense of language lah ya. Kita akan mengembangkan sebuah sense of language nanti tentang meaning suatu kata itu. Seperti dirasa-rasa, rasanya ini nih maksudnya seperti ini berdasarkan konteksnya. Karena udah sering kita ketemu ketika situasi bacaannya lagi seperti ini. Ini maknanya mungkin adalah ini. Jadi kita pun of course we need to check the dictionary to really get the real definition of that word, but tapi juga tanpa dictionary pun kalau kita encounter that word many times, kita akan build up the sense of meanings-nya tadi. The best way to increase the number of encounters with word and to learn how words are used is by reading extensively. Nah, bagaimana cara kita mengencounter kata-kata ini? Bagaimana kita bisa ketemu kata ini sering-sering gitu? Ya, tidak ada cara lain yaitu dengan banyak membaca. Seperti misalnya, bagaimana sih kita bisa ketemu orang yang kita suka? Gimana ya caranya agar sering ketemu nih sama crush kita? Ya, tidak ada cara lain selain keluar rumah. Kita harus keluar rumah ke tempat-tempat yang sering didatangi sama crush kita tersebut. Misalnya dia senang ke library, maka kita harus sering-sering ke library. Sama seperti ini, bagaimana kita mengencounter new words? Ya, words itu berada di mana? Words itu akan ada di dalam bahan bacaan. Nah, jadi kita harus banyak-banyak membaca tentu saja untuk bertemu dengan kata-kata baru. And secondly, we need to work with a new word. Nah, worknya bagaimana? Kita harus bekerja katanya. Kerja dengan kata-kata baru. Kerja gimana nih maksudnya? We need to work with a new word in a way that requires active thinking. So simply noticing the word and looking up the meaning is not enough. Jadi ketika kita hanya melihat meaningnya saja di dictionary itu tidak cukup ya. We need to analyze the word and use it in speaking and writing. So we need to analyze the word. Words-nya ini apa? Is it a verb? Is it a noun? Or it can be both. It can be a verb. It can be noun, depend on the context. And we need to use it in our communication, both verbally or in written communication.
The third, we need to know a new word, how a new word is used. Jadi kita harus cari tahu, memahami bagaimana kata-kata ini digunakan, new word-nya ini digunakan. If you look closely at the context and write down the sentence where you find the word, you are more likely to remember it. Nah, jadi kalau kita perhatikan di konteks yang bagaimana kata-kata ini muncul, dan kita tuliskan, ini sudah dibahas minggu lalu ya, kita bisa tuliskan di semacam flashcard, bisa dua side, side A and side B. Kita tuliskan di dalam kalimat seperti apa kata-kata ini digunakan, maka kemungkinan kita akan mengingat kata ini akan menjadi lebih meningkat. Ya. You are more likely to remember the word if we pay attention to the context and write down the sentence in which we found the word. But how to choose word to learn? Kadang-kadang kita bingung juga. Sebenarnya kata yang mana yang harus kita pelajari? Misalnya banyak kata-kata barunya. Ini baru, ini baru, ini baru. Apakah harus dipelajari semua? Since it would be impossible to learn all the new word you encounter in your reading, jadi tidak mungkin kita mempelajari semua kata-kata baru yang kita temui dalam bacaan kita. Misalnya dalam satu pages itu aja ada 100 kata baru. Bayangkan, imagine ya, how long it is gonna take for us to learn all of them. Yeah. So what should we do? We need to decide which one would be the most useful for you and try to learn those. Jadi kita tentukan yang mana kita kira-kira akan yang lebih berguna dari yang banyak itu, yang lebih berguna. Yang mana kita tentukan yang mana yang akan berguna, yang paling berguna ya. Dan kita pelajari yang itu. Dari mana kita tahu dia berguna? Kalau sering ketemu, we read on the first page, for example, and we encounter a certain word, and we move on to the second page, and that very same word appears, and next on the next page, on the next page, and other pages also that word reappears, it means that we're gonna encounter that word really often. Kalau often berarti itu sangat berguna, akan berguna untuk kita dalam rangka memahami bacaannya. Nah, bisa kita lihat di sana seberapa sering kita encounternya kata-kata tersebut. Kalau sering berarti it's gonna be useful for us to learn that word. Word, ini ada juga yang ada di appendices 1 dan 2 ya, di word list itu sudah ada kata-kata yang akan useful, boleh dicoba di sana. Or if you have encounter, nah ini tadi yang barusan saya bilang, atau kata-kata yang sering kita encounter several times, dan kita assume kita akan encounter lagi. Oh, ini muncul di halaman 1, ini muncul halaman 2. Sepertinya ini akan terus muncul. Berdasarkan asumsi kita ya, sepertinya ini akan terus muncul deh. Nah, sebaiknya kita mempelajari kata-kata tersebut. Nah, itulah salah satu cara untuk mendecide which word, mendecide atau memilih, choose the word that we need to learn. And of course, we need to practice and review our new word. Here is some ways of how to practice and review the new word. First of all, we need to be consistent and practice. Regularly engage with new word in various contexts to reinforce their meaning and usage. Kita harus sering-sering secara rutin ya. Engage dengan new word ini di various context biar kita memahami juga penggunaan-penggunaannya. Dalam konteks yang seperti ini bagaimana, dalam konteks yang seperti ini bagaimana, biar kita sangat memahami penggunaannya dan meaningnya itu sebenarnya apa. Review session, bisa kita review, set aside dedicated time for reviewing your word list. Jadi memang kita meluangkan waktu untuk mereview apakah word list kita sudah meningkat atau belum. Ini ada
put link here where you can review how well is your vocabulary mastery. Let's check it out together. Okay. Wait a moment, please. Yeah, here is the address, yeah. The link on the slide before. I have clicked the link, and here is the website or the address. Preply.com, learn English, test your vocab. Okay, let's try. Step 1 of 2, test your broad vocab level. Check the box if you know at least one definition of a word. If you are not sure about the exact meaning, leave it blank. Jadi silakan pilih dari kata-kata ini yang mana yang kalian tahu artinya. Paling tidak satu artinya. Misalnya kata-kata ini memiliki lebih dari satu meaning. Kalau tidak yakin, silakan tinggalkan saja. Ini untuk kita cek ya seberapa tinggi vocabulary mastery kita. Okay, it's gonna need some time for me to do the checklist. I hope you can be patient and follow this activity with me. Here, rise, moon, stand, throttle. I'm not sure about this. Look, as, hope, ring, suit, soul, dairy, reproach. Okay, I think that's all. Continue. We do the same exact thing right here. South, leg, withdraw, curve, clutch, ankle, this, truck, beam, ferry, bait, toes, drum, cellar, rear, steep, shave. I don't think I know what steep is. Lap, handsome, bath, invoice, harvest, doll, summit, trust, sword, mercy, portray, sand, dairy, forbid, alley, shuffle, bait. Di sini lebih banyak ya. There are more vocabulary in this step 2. Sloppy, napkin, blunder, whim, whistle, ostrich, rascal, dowdy, stirrup. I don't know what stirrup is. Short, yes. Eavesdrop. What else? Shimmer, bling, gleam, stern, stuff, miss. Yeah, deed, wallet, hollow, contempt, junk, ruthless, dizzy, beware, greed, burp, shaggy, midget, accomplish, dagger, numb, ledge, right, tinker, drip, clap, belly, tan. Yeah, I think that's all. Let's check it out. Oh, my vocabulary mastery is about 9,000 words. 9,935, it's right here. We calculated your vocabulary. Most adult English speaker, kalau yang English speaker yang native itu have around 20,000 ya, 20,000 to 35,000 word in their vocabulary. So
There is still a long way to go, even for me, to be at the same level at the adult fluent native speakers. My level is right here, right now. I want to be right here at the proficient level. Okay, we go back to the slide. So you can test your own vocabulary mastery right here. You can check at the handout and click on the link. And the next thing that you need to do is to apply the word in your writing. So incorporate new words into your written assignment and creative project to solidify your understanding agar lebih solid lagi pemahaman kita tentang kata-kata baru tersebut. Jadi kita gunakan dalam writing. We apply that word in our written assignment. Here is the benefit of expanding vocabulary through reading, greater comprehension, improved critical thinking, and better expression of ideas. Yeah, actually that's all. That's the end of our session today. I hope this session could be such a beneficial material for you to build your vocabulary mastery. And please don't forget to review your vocabulary mastery here. I think it's important for you to know your level so you can start to build more about that. That's all. Have a good day and see you on the next session.